Good evening, dear students. Am I audible? Whether my voice is clear? Am I audible, students? Can you hear me? Okay. So let us start the session of today. Yeah. So, yeah. In the last session, we discussed the concept of body fluids and circulation, right? So, in this session, we are going to discuss the other physiological concept, so which is excretory products and their elimination. Okay. So, it is a physiology concept. It is a physiology concept. So first I will finish up with all physiological concept, then I can uh, move on to the important chapters of botany too. Right. So excretory products and their elimination. Before starting the session or before directly starting with the questions, please let me know in the comment box whether this lesson has been completed at your respective colleges. Yes, let me know in the chat box or the comment box. Okay. So before starting the session, so let me brush up some concepts. Okay. Yes, YouTube students, whether this chapter has been completed at your respective college, please let me know through the comment box. Yeah. I hope you are able to see the screen, right? So ಇಲ್ಲಿ excretory products and their elimination ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ? So excretory products means what? The ವಿಸರ್ಜನೆ excretion ಅಂದ್ರೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ. So the materials which are not useful for our body. So if they are there in our body, if they continue to stay in our body, they turns to toxic. Okay, they will become toxic to our body.
So it is necessary to remove those toxic materials. That is why we have a process called as excretion. Excretion ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಏನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್? Okay, it is not that directly the excretory waste will be in the form of a nitrogen. So nitrogen ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? If nitrogen is in the form of ammonia. So ಆ ರೀತಿ animals, the animals which will excrete the waste in the form of ammonia are called as amenotelism ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So ಆ processಗೆ amenotelism ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So this is usually practiced by or usually present in the aquatic organisms. Why? Because to eliminate ammonia, okay, so to eliminate ammonia, larger amount of water is required. Large amount of water ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಈ ಅಮೋನಿಯಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈ ಅಮೋನೋಟೆಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಸಿಗತ್ತೆ. ಬೋನಿ ಫಿಶಸ್, ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋನೋಟೆಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಯೂರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅನಿಮಲ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಹೈ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, the animals which live in a smaller amount of water, okay, so that convert ammonia produced in the body, so which the ammonia produced in their body is converted into urea, where in the liver, very important, where it is converted in the liver and released into the blood, which is filtered and excreted out by the kidneys. So which are the examples of the what we can say ureotelic? Mammals ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬರ್ತೇವೆ, ಓಕೆನಾ, ಟೆರಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ದೆನ್ ಮೆರೈನ್ ಫಿಶಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಸಮ್ ಅಂತ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಮಿನಿಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪೆಲ್ಲೆಟ್ ಆರ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ? ಪೆಲ್ಲೆಟ್. ಈಗ ಹಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಸಿ the excreta of the lizard, you will understand it will be dry, right? So it is called as a pellet anta kariteve antadakke. Sometimes it is a paste, as you observe in a crow, semi solid form anta. Normally the animals which live in a desert, ಯಾಕೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಸರ್ಟ್. So in order to conserve the water in their body, okay, so uricotelism has been adapted. So examples: reptiles, birds, land snails and insects. Okay. Then here we have one note. I think it is not so much visible for you. Let me zoom it first. So here we have one box. You can see, just a minute. I'm sorry. So here you can see one main point. Fine. So some animals will perform dual secretion. Certain animals ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, we can see dual secretion ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತರಹದ secretion ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಓಕೆನಾ? So that dual secretion, for example, in the earthworm we will see the dual secretion. It excrete ammonia when sufficient water is present. As I said, to excrete the ammonia, sufficient amount of water should be present, ಓಕೆನಾ? While it excretes urea, ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೋ ಅದು ಅಮೋನಿಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ sometimes it excretes urea
in drier surroundings. ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ it excretes urea. Other examples of this dual excretion are lungfishes, xenopus, and crocodiles. So these are the examples of dual excretion. Okay. Next, when we come to the excretory organs, ಈಗ excretory organs ಗೆ ಬರೋಣ. Yeah. So here we have a good table. If you want, you can take the screenshot, my dear friends. So here see, animal groups ಇದೆ. For example, protozoa, amoeba ಇರತ್ತೆ, poriferan, cycon, coelenterata, that is hydra. They have given one example of each group. Okay. So here the excretory organs will be plasma membrane in protozoans, pellicle and general body surface in poriferans and coelenterata. So which is the nitrogenous waste? Ammonia. Why? Because these are aquatic animals. ಇನ್ನು ಟೀನೋಫೋರಾ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ anal pore, a small pore is present at the distal end of the body, which is called anal pore. So it also excretes ammonia. Platyhelminthes, what we call it as flatworms ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Animal kingdom ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಫೆಸಿಯೋಲಾ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಟೀನಿಯಾ ಸೋಲಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. So these all will excrete with a specialized structure which is called as protonephridia. Nephridia refers to a kidney. Proto andre primitive kidney anta, not advanced kidney. Okay, with flame cells. Next, rotifers, illi flame cells irutte. Nemathelminthes, or we can say askelminthes anta helteve. So here roundworms and ascaries will be the example. Illi rennet cells anta barutte. Very important, askelminthes alli rennet cells anta barutte. So these will excrete ammonia and urea depending on the surrounding. Then annelids alli metanephridia ಮತ್ತೆ chlorogogon cells earthworm alli. Next, arthropoda like cockroaches ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕಾಕ್ಸಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಆಂಟನರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇವು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೋನಿಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮೊಲಸ್ಕಾದಲ್ಲಿ ರೀನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಕೆನೋಡರ್ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಕಾರ್ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ protonephridia, neural gland in herdmania, pharyngeal nephridia, Haschek's nephridium. Okay, one pair of kidney in vertebrates. Vertebrates alli one pair of kidney. So chordata dalli some of them will excrete ammonia, which are aquatic. Some of them will excrete urea. Some of them will excrete uric acid. So this is about the animal groups, excretory organs and excrete nitrogenous waste. Now let us solve some questions, and again I will come to the human excretory system. Yes? Yeah, let us proceed with the first question of today. Okay, so just now we discussed the same thing. Read the question and answer it properly. Okay, na? Select the options which shows correct matching of animal with its excretory organ and excretory product they asked. ಹೌದಾ? So ಇಲ್ಲಿ animal labio or rohu, that is nothing but a fish. Okay. Nephridial tubes, it excretes ammonia. Salamander, so ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ salamander ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Kidneys, it excretes urea. Peacock, so it will come under birds. Then it also excretes through kidneys urea. House flies, okay, so it will come in arthropoda. So it excretes through the renal tubes and it excretes a substance or a product called uric acid. So among this, which pair is correct? Okay, so here animal should be correct, excretory organ should be correct, and excretory product should be correct. Ellanu match agbeku. Can anyone tell me? Yes, who is going to give the quick answer for this? Come on, try it. Yes, come on. Yes, YouTube students. Okay, good. The quick response is given by
Hema. Okay, good. So can anyone tell me whether this chapter has been completed at your respective colleges? Yes, YouTube students, what is your response on this? Okay, Hema, good. So don't worry, I will be brushing up some important concepts only. Okay, not a theory concept. If you want a complete theory concept, you can watch the YouTube. Yeah. So the right answer, you are right, Hema, in salamander. That is option B. Kidneys ಏನಿರುತ್ತೆ mesonephric ಇರುತ್ತೆ. These are the excretory organs and excretory matter ಏನಿರುತ್ತೆ ಯೂರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇಬಿಯೋ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸೋನೆಫ್ರಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಈಸ್ ಅಮೆನೋಟೊಲಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೆಫ್ರಿಡಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇನ್ನು ಪಿಕಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಟಾನೆಫ್ರಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೇನೋ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? Next, in housefly, excretion takes place by malpighian tubules. Excretory waste is uric acid ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ malpighian tubules will be there, not a renal tubules. Okay. Yes, YouTube students, any doubts? Just a minute. Just a second. Okay. Yeah, sorry. Next question is, which one of the following options gives correct categorization of 6 animals according to the type of nitrogenous waste they give out? So you have to tell which of the options gives the correct categorization of 6 animals. Okay. So amenotellically, pigeon, humans, pigeon, humans, ureotellically, aquatic, amphibian and lizard, uricotellically, cockroach and frog. ಇನ್ನು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್, ಲಿಸಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಮಿನೋಟೆಲಿಕ್, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಕ್, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ಪಿಜನ್. ಸಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾ, ಫ್ರಾಗ್, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, pigeon and lizards. D aquatic lizards and amphibia, cockroach and humans, frog and pigeon. So which is the right answer here? ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? Which one of the following options gives the correct categorization of 6 animals according to the type of nitrogenous waste they give out? Recall the examples. Amenotellic ಯಾವುದು, ureotellic ಯಾವುದು, uricotellic ಯಾವುದು. You can refer your textbook too. Yes, YouTube students? Yes, come on. Who is going to answer this question? Examples are very important, especially in a types of nitrogenous waste. One question is compulsory on this type of question on what I can say, the type of nitrogenous waste.
type of nitrogenous waste. Fine. So look to the options and tell me the answer. Yes, be fast, guys. Be fast. Okay, let us check the answer here. So ಇಲ್ಲಿ C ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, that is the right answer. That is aquatic amphibia. Okay. Then frog and humans. Okay. Then, okay, Hema, good. Then what we can say, pigeon and lizards are uricotelic. Frog and humans are ureotelic. Aquatic amphibia are amenotelic. Okay. So this is the right answer. Next question. Which one of the following characteristics is common both in humans and adult frog? ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ, ಫ್ರಾಗಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ? 4-chambered heart, internal fertilization, nucleated RBCs, ureotelic mode of excretion. Yes, very easy question. I expect a quick response. Yes, be fast. Which one of the following characteristic is common both in humans and adult frogs? Hema answered it. Okay. Exactly. So option D ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ureotelic ಅಂದ್ರೆ both humans and what we can say frogs will excrete urea. Okay. So it is called ureotelism. Okay. Ureotelic animals include marine fishes, semi-aquatic amphibians, that is frogs, toads, etc. Right. So here semi-aquatic means they live on in water also, they live on land also. Urea is less toxic and less soluble in water than ammonia. Yeah. Hence, it can stay for some time in the body. Amphibian tadpole in there. Okay. That is tadpole of frog. Excrete ammonia. Yake antandre, it will be in a water itself. ಅದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ ಕಾರಣ ಅದು ಅಮೋನೋಟೆಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. But after metamorphosis, when that tadpole will be grown into an adult frog, no? So that time it will opt to the ureotelism. Fine. Very good. So let us proceed with the next question. See, types of nitrogenous waste ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು questions ಗಳಿವೆ ನಮಗೆ. Uricotelic mode of excreting nitrogenous waste. Uricotelic. So what do you mean by uricotelic? Which is the nitrogenous waste will be excreted here? Can anyone tell me? In a uricotelic animals, which excretory substance or a nitrogenous waste will be excreted? ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. And then uricotelic mode of excreting nitrogenous waste is found in reptiles and birds, birds and annelids, amphibians and reptiles, insects and amphibians. Yeah, come on. First you tell me uricotelic means which nitrogenous waste will be excreted. You can tell through the mic or through the comment or the chat box. Which nitrogenous waste will be excreted? Okay, I got the response from Hema. Very good. It is uric acid. Alva. So, in the following option, which will excrete uric acid? Uric acid. So, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, uric acid ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? Where there is no large amount of water ಅಂತ. Okay, Hema answered it. Any other answers? Any other answers? How you have to answer? You have to click on the mobile screen. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 3 ಡಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಆ 3 ಡಾಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಚಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಚಾಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ give the answer. Okay. So let us check. So most of you voted for option A. ಅಲ್ವಾ? So that is reptiles and birds ಅಂತ. Exactly. So reptiles, birds ಆಗಿರ್ಬಹುದು, land snails or insects ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So which are usually present in a desert or in a very less amount of water atmosphere allidaga. So they will excrete a pellet or a paste with a minimum loss of water. Okay. Let us proceed to the next question. Yeah.
ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ? ಇನ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಬಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಲಿವರ್. ಇನ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್. In liver and also eliminated by the same through bile in the liver but eliminated mostly through kidneys. So just now while reading the notes na I marked liver ಅನ್ನೋದು that is important ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ನೌ, what will be your answer on this? ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ? ಯಾ, ಓಕೆ, ದ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹೇಮಾ ಅಗೇನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೂರಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ in a mitochondrial matrix or cytosol or what we can say cytoplasm of liver cell. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂರಿಯಾ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಆರ್ನಿಥೈನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನದು? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾನ ಹೇಳುವಂತಹ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಂಟು ಯೂರಿಯಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ less toxic deamination of. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೈ ದ ಡಿಅಮೈನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ amino acids. I'm sorry. The urea is ultimately excreted in the solution in urine through the kidneys. So the right answer is option D. Next question. Uric acid is the chief nitrogenous component of the excretory product of uric acid. ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಎ ಅರ್ಥವರ್ಮ್, ಬಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಸಿ ಫ್ರಾಗ್, ಡಿ ಮ್ಯಾನ್. Yes, tell me students. Uric acid is the chief nitrogenous component of the excretory products of. Yeah, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? Okay, let us check the answer. Hema answered it, YouTube students. Okay, so the right answer is here cockroach. Okay, it is a uric acid will be a chief nitrogenous waste. So cockroach show uricotelism, that is uric acid excretion. So they are shown in animals which live in dry conditions to conserve water. Water ಅನ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. So usually animals apt or opt to the uricotelism. Uric acid crystals ಏನಿರ್ತವೆ, these are non-toxic, almost insoluble in water. Hence, these can be retained in the body for considerable time. So, uricotelic animals ಅಲ್ಲಿ cockroach ಬರುತ್ತೆ, land reptiles like lizards and snake, as well as birds will come under uricotelic animals. Okay, now let me brush up some concepts. Then again, we will solve the questions. I'm sorry. Yeah. So we were discussing human excretory system. Just a minute. Okay. So human excretory system consists of ಏನೇನಿದೆ? pair of kidneys, pair of ureters,
ಸೊ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the thoracic and third lumbar region. It is not present in this region here. So it is present backside. What we can say, actually, this is not our front view. This is according to the physiology. This is our ventral view. This is our dorsal view. So in the dorsal view, the kidneys are present at the sides. Okay, na? Next, third lumbar of vertebra, close to dorsal inner wall of the abdominal cavity. These are mesodermal in origin. So what do you mean by mesodermal? ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮ್, ಎಂಡೋಡರ್ಮ್, ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಸೊ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ ಇಂದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ಗನ್ ಇದು ಯಾವುದು? ಕಿಡ್ನಿ. ಆಸ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೀಸೋಡರ್ಮಲ್ ನೆಫ್ರೋಸ್ಟೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೀಸೋಮಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ರೈಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ because the liver takes up much space in the right side. Right side liver ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗವನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. So that is why the right kidney will be smaller. Okay na? Yes. Fine. So here structure of kidney ಗೆ ಬಂದಾಗ the structure of kidney can be divided or studied as external structure and internal structure. So outer surface of each kidney is convex. ಈ ರೀತಿ convex ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸು ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಕೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನಾಚ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ನಾಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಲಮ್, ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಸಪ್ಲೈ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವಾಕರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟರಿ ಮತ್ತೆ ವೇನು ಈ ಹೈಲಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್, 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಕವರ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕವರ್ ದ ಕಿಡ್ನೀಸ್? 3 layers. So the outermost is called as renal fascia, RF. Remember it as RF, renal fascia, outer layer. Okay. The next layer is adipose layer. Okay. The next layer is, the second layer is adipose layer. Then the innermost layer is called as renal capsule. What it is called as? Renal capsule. So renal fasciola, then adipose layer, renal capsule. Okay, so these coverings, why these coverings are necessary? These coverings protects the kidney from external shocks as well as injuries. So the LS, when we take the longitudinal section of the kidney, it appears like this. So ಆವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ LS ಆಫ್ mammalian kidney seems to have of an outer cortex. ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಲೇಯರ್ಗೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ದ ಯುರೇಟರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಯುರೇಟರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಯುರೇಟರ್. ದ ಯುರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆನ್. ಯಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಯುರೇಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದ ಯುರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫನಲ್ ಶೇಪ್. ಈ ರೀತಿ ಫನಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. and called a renal pelvis ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? The free end of pelvis has number of cap-like cavities. So here you can see, this is a renal pelvis. So ಇದಕ್ಕೆ cap-like cavities ಗಳಿವೆ. ಹೌದಾ? Then called as calyces. What these are called as? Calyces ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Then medulla projects into calyces as conical processes called renal pyramids. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು renal pyramids ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. The tip of pyramids are called renal papillae. Next, microscopic structure anna noಡಿದಾಗ, each kidney is composed of numerous cells which are called as nephrons. Okay, the cells of kidneys are called nephrons. The cells of brain are called neurons. Neuron is different, nephron is different. Illi barodu the main concept, structure of nephron, that is uriniferous tubule anta. ನೆಫ್ರಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಮಾಲ್ಫೀಜಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ರೀನಲ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ರೀನಲ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗ್ಲೋಮರುಲಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬೋಮನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಲ್ಫೀಜಿಯನ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ರೀನಲ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಔಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ major large solutes will be present, no, that will be filtered by the
ಮಾಲ್ಫೀಜಿಯನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಮರಿಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ದ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಲಾರ್ಜ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಮಾಲ್ಫೀಜಿಯನ್ ಬಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಯಾ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಓಕೆನಾ. So here you can see the diagram. This is a Malpighian body. Afferent arteriole ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು, efferent arteriole ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆನಾ. ಯಾ. So here you can see Bowman's capsule. ಇದು Bowman's capsule, ಇದು glomerulus. Glomerulus ಅಂದ್ರೆ it is consisting of a number of coiled capillaries. Blood vessels ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್. ಓಕೆ. ಬೈ ದ ಅಫರೆಂಟ್ ಅಟ್ರಿಯೋಲ್. ಓಕೆ. ಅಫರೆಂಟ್ ಅಟ್ರಿಯೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಅ ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ. ದ ಅಫರೆಂಟ್ ಅಟ್ರಿಯೋಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಬ್ಲಡ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವೈಲ್ ದ ಎಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ರಿಯೋಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ. ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಫರೆಂಟ್ ಇನ್, ಇಫರೆಂಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ವಾಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ದ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಸ್. The outer parietal wall which is composed of flattened cells. So outer layer ಅಲ್ಲಿ flattened cells ಇರ್ತವೆ. Inner visceral layer is composed of cells called as podocytes. Okay. ಸೊ ಈ ವಾಲಿನ ಲೇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ 2 ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪೆರಿಯಾಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as podocytes. Remember it. Just renal tubules, follicle cycle. Okay, let us solve some questions because ಈ theory ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ it takes much time. We cannot solve much questions. Okay, do refer the textbook to answer the questions or your reference notes, because you all are saying it is not completed at your college. So I'm trying to brush up some concepts. I cannot complete whole theory chapter. Okay, you can watch that in our YouTube channel. In ornithine cycle ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ which of the following waste are removed from the blood? So ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ? Carbon dioxide and urea, ammonia and urea, carbon dioxide and ammonia, urea and urine. So don't worry, while explaining the options, I will be explaining the concept too. Okay, na? So don't worry. So ornithal cycle, which of the following wastes are removed anta baratte. So the right answer is here carbon dioxide ಮತ್ತೆ ammonia. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ನೈಥೈನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಯೂರಿಯಾ. ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಯೂರಿಯಾ ಇನ್ ದ ಲಿವರ್ ಬೈ ಅ series of biochemical reactions. Right? Next question. Uricotelism is found in, again the same kind of question. Uricotelism ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? Mammals and birds, fish and freshwater protozoans, birds, land reptiles and insects, frogs and toads. Very easy question. Yes. Uricotelism is found in. Tell me. Uricotelism is found in. Okay. So the right answer is option C. Next, conversion of ammonia to urea. Again, the same kind of question. We discussed it already. Okay, Hema, correct. So here,
conversion of ammonia to urea is done by which cycle? Ornithine cycle, arginine cycle, fumaric cycle, citrulline cycle. Ammonia, okay, so it converts into urea. Fine. So where? In the liver. Okay. So by series of biochemical reactions. So what are this? Just a minute. What are this biochemical reactions are called as? ಈ biochemical series of biochemical reactions ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, what are these called as? Which cycle we will refer it? We will refer it as. So just now we discussed the same kind of question on it. Yes, YouTube students, you can answer in the comment box. Okay, the quick response is given by Hema. Okay, answer A anta exactly, ornithine cycle. Next, the ornithine cycle removes two waste products. ಎರಡು waste product ಅನ್ನ remove ಮಾಡುತ್ತೆ from the blood in liver. ಯಾವ products ಅದು? Again the same question. Answer same ಇದೆ. The way of asking question is different. Okay, so carbon dioxide and ammonia, ammonia and uric acid, carbon dioxide and urea, ammonia and urea. Yes, come on. See, ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ, ಒಂದೇ ಇರೋ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಬೇಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ammonia anta answered by Hema, correct answer. Next question, two examples in which nitrogenous the same kind of question. Let us proceed to the next question. Yeah, nitrogenous waste products are eliminated mainly as urea in tadpole, ammonia in adult frog, ammonia in tadpole, urea in adult frog, urea in both tadpole and adult frog, urea in tadpole, and uric acid in adult frog. Nitrogenous waste products are eliminated mainly as. Remember, tadpole andre enu? Okay, it is a larval form of a frog. So this tadpole lives in water. So it will be aquatic. So when metamorphosis occurs and this tadpole is grown into adult frog, so it becomes a, it can live on land also. Okay na? It can live on land also. So idara ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, so you tell me what will be the excretory substance in water, what will be the excretory substance on land. This you should remember, then you can answer such questions. Okay, okay. So some of you answered it as option B. Ammonia in tadpole, urea in adult frog. Exactly, very good. Next question. Which one of the following is not a part of renal pyramid? So we studied structure of kidney, alva? So ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ which is not a part of renal pyramid ಅಂತ. Peritubular capillaries, convoluted tubules, collecting ducts, loop of Henle. Renal pyramid. Peritubular capillaries, convoluted tubules, collecting ducts, loop of Henle. Yes. Okay. So the right answer here is option B. The medulla of kidney ಏನಿದೆ, it is divided into number of conical areas. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು renal pyramids ಅಥವಾ medulla pyramids ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪೆರಿಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್, ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲಿ, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೀನಲ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, convoluted tubules is a right answer. Next question.
The basic functional unit of human kidney is. The basic functional unit of human kidney is. Option A, nephridia, B, Henle's loop, C, nephron, D, pyramid. Yes, YouTube students. So the right answer is here option A, nephridia or nephron anta kariteve. Hauda? Next question. Which one of the four parts mentioned below does not constitute a part of single uriniferous tubule? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ okay. So four parts mentioned below does not constitute a part of single uriniferous tubule. So below parts ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ uriniferous tubule ಇರೋದಿಲ್ಲ. Distal convoluted tubule, collecting duct, Bowman's capsule, loop of Henle. Yes. Yes, be fast. Okay. So the right answer is here option number B. That is collecting duct. So collecting duct ಅಲ್ಲಿ uriniferous tubules ಇರೋದಿಲ್ಲ. Why? Because it is present in the cortex region of the kidney. Medulla part ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Medulla part ಅಲ್ಲಿ tubules ಗಳಿವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು uriniferous tubules ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. So option B, collecting duct is a right answer. Proximal and distal convoluted tubules are parts of what we can call PCT, proximal convoluted tubule, DCT, distal convoluted tubule. These are the parts of seminiferous tubule, nephron, oviduct, vasa deferens. Yes, YouTube students. Yeah. See, vasa deferens means what? Which it will come under reproductive system, male reproductive system. Ali, we heard this term, alva. Then oviduct, female reproductive system. Okay. Then seminiferous tubule, nephron. So among this, which is the right answer? See here, option B, nephron is a right answer. Okay, nephron means what? The cell of a kidney. The net pressure gradient that causes the fluid to filter out of the glomeruli into the capsule is. Net pressure gradient ಏನು? Because the fluid has to be filtered out of glomeruli. Glomeruli in the filter agi, it has to enter into the capsule. So ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್? 50 mmHg, 75 mmHg, ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ you should know 20 mmHg and 30 mmHg. Yes. Okay. So the right answer is here option C, 20 mmHg. So ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ as the lesson is not completed, you may not be able to understand it. Let me explain. So what you can call it as glomerulus. Okay, glomerulus is made up of what? Capillaries and Bowman's capsule. So these both are very thin. The walls of these, it will be very thin and semi-permeable. Okay, due to the presence of pores and in the latter. They allow water and small molecules in the blood. So due to this, water and small molecules will be allowed in the blood. Fluid contained these material is forced out of efferent arteriole ದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ಲೋಮ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇಂದ ಬೋಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಗೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 70 mmHg in man. The fluid tends to move in a reverse direction. Reverse agi move agbodu due to osmotic pressure of plasma proteins in the glomerular capillaries or hydrostatic pressure of the fluid in urinary tubule. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Some of the
fluid may reverse back. These pressure in man are about 30 mmHg and 20 mmHg. ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರು 20 mmHg ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂದ ಬರೋ ಪ್ರೆಷರು 30 mmHg ಇದೆ. The net force moving the fluid from the glomerular capillaries is called filtration pressure. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಗ್ಲೋಮೆರುಲಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಇಂದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 70 minus 30 plus 20. So when you solve this, you will get 20 mmHg. So option C is a right answer. Okay, next question. Which of the following statement is correct? Then, yeah, okay. The descending limb of loop of Henle is impermeable to water. The ascending limb, so let me explain you regarding the loop of Henle. Let me show you this one. Yeah. So here you can see the nephron alva. So nephron alli il nodi. This part is called as what? Henle's loop anta karitivi ee part ge. Okay, this is called ascending limb. Matte ee limb ge idikke this is called as descending limb of Henle. Hauda? Then you can watch see the diagram in your textbook also. So illi ನಾವು ಹೆನ್ಲೀಸ್ ಲೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆನ್ಲೀಸ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೀಸ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಹೈ ಆಸ್ಮೋಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? Water is reabsorbed due to increasing of interstitial fluid, but sodium and other electrolytes are not absorbed. Descending loop alli water will be absorbed, sodium and what we can say electrolytes are not reabsorbed. Ascending loop ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, this is called ascending loop. So ಇಲ್ಲಿ the segment is impermeable to water. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ವಾಟರ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ impermeable to water but permeable to the ions like potassium, chlorine and sodium, and partially permeable to urea. Thus in the thick ascending leaf of the loop, sodium, potassium, magnesium ಮತ್ತೆ chlorine ಏನಾಗುತ್ತೆ? reabsorb ಆಗುತ್ತೆ. Therefore as the concentrate filtrate pass upward, ascending limb ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ DCT ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, it gets diluted. ಯಾಕೆ? due to the passage of electrolytes to the medullary fluid. ಈ electrolytes ಗಳೇನಿವೆ, ions ಗಳೇನಿವೆ, these are nothing but the ions of the electrolytes. So ಇವು ಆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಯೂರಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ DCT or distal convoluted tubule. Fine. So here they asked the question, which of the following statement is correct? Descending limb of loop of Henle is impermeable to water. Ascending limb of loop of Henle is permeable. Descending limb loop of Henle is permeable to electrolytes. Ascending limb loop of Henle is impermeable to water. See, just now we discussed the concept, alva. So which is the right statement or the correct statement? Okay. So let us check the answer here. The right answer is option D. Option D adu. Enadu? Descending limb of loop of Henle ಏನಿದೆ ಈ ರೀತಿ, ಇದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೆನ್ಲೀಸ್ ಲೂಪ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಟು ವಾಟರ್, ಆದ್ರೆ ಇಂಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಪ್ ಇದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ impermeable to water but it is permeable to ions like Na plus K plus Cl minus. Just now we discussed it alva. So option D ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ that is the right answer. Some of you selected option A. Descending limb of loop of Henle is impermeable. Totally wrong. So it is permeable. It allows the water. So descending loop ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Reabsorption of water takes place. Blood ಇಂದ water reabsorb ಆಗುತ್ತೆ. Okay na? So these are certain questions on excretory products and their elimination.
Don't worry, we are going to solve some more or many more questions on it in our crash course, and you can watch our theory classes of excretory products and their elimination in our YouTube channel too. Okay, na? So let us meet in the next session. Until that, take care. Have a nice day. Bye bye.